இன்றைக்கி நம்ம கேடிஎம் டியூக்கோட செயின் க்ளீனிங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து நம்மளுக்கு மெயினாக 2 விஷயம் தேவை. ஒரு செயின் க்ளீனர், ஒரு செயின் லூபு. இதுதான் செயின் க்ளீனர். அதே மாதிரி ஒரு ப்ரஷ்ஷு வேணும். இந்த ப்ரஷ் ஆன்லைனில் கிடைக்கும். இது ஒரு அரௌண்டு 200-250 ருபீஸ் கிட்ட வரும். நான் வந்து இது காம்போவாக வாங்கினேன். நீங்கள் ஆன்லைனில் செக் பண்ணி பாருங்கள். அமேசான்லலாம் ரொம்ப விலை கம்மியாலாம் சில டயத்தில் இருக்கும். வண்டி இந்த மாதிரி ஒரு பேடக் ஸ்டாண்டில் நிப்பாட்டியிருக்கோங்க. வண்டியிலே வர ஆலன் கீயை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரண்ட் கேப்பு அதை ரிமூவ் பண்ணணும். அப்புறம் செயின் க்ளீனரை வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள். வண்டியை ஆன் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் கியரில் செயின் க்ளீனர் அப்ளை பண்ணணும். இதுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்டு வச்சுக்கோங்க. இல்லாட்டினா இது தெரிச்சு நம்ம ரிம்மில் எல்லாத்துலேயும் ஆயிரும். ஸோ அது கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் அப்படி பண்ணோம். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஏன்னா வண்டி ஆனில் இருக்குது. கை ரொம்ப கிட்டக்க கொண்டு போகாமல் ஓரளவு கொஞ்சம் கேப் விட்டே செய்யணும். நம்ம செயின் க்ளீனர் அடிக்கிறப்பே அதில் உள்ள இந்த ஆயில், க்ரீஸு, அழுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரிமூவ் ஆயிரும். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், அப்படியே கீழே விழுகிறது அதில் உள்ள அழுக்கு தான். அதே மாதிரி இந்த ப்ரஷ்ஷையும் இப்படி லைட்டாக வச்சுக்கோங்க. ஓரளவு உள்ள மண் எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிரும். இதே மாதிரி ஒரு 2 or 3 டைம்ஸு நல்லா இந்த செயின் க்ளீனரை வச்சு நம்ம நல்லா இது க்ளீன் பண்ணிக்கிறணும். மேக்ஸிமம் கார்ட்போர்டு வச்சுருங்க. இல்லாட்டினா அந்த டஸ்ட் எல்லாமே ரிம்மில் ஆயிரும். அப்புறம் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் ரிமூவ் பண்ண அந்த கேப்பை வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கேப்பை க்ளீன் பண்ணுறதோட ஒரு ப்ரஷ்ஷு வச்சு அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வேலை மிச்சம். இந்த மாதிரி ஆயிரும் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஆட்டோமொபைல்ஸ் வீடியோ நிறையா நம்ம சேனலில் வரும். எல்லா வேலையும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நைஸாக ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் க்ளீனாக அப்படியே லைட்டாக தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and நல்லா இந்த மாதிரி செயினை க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம வந்து வண்டி அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் கியர் போட்டு செயின் லூபு கொஞ்சம் அடிக்கணும். இதுதான் செயின் லூபு. இது அடிக்கிறப்பே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அடிக்கணும். தப்பி தவறி கை வந்து செயினில் மாட்டிடக்கூடாது.
அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்லேயும் அடிச்சிருங்க. நம்ம இந்த மாதிரி கரெக்டாக பீரியாடிக்கலாக செயின் லூபு க்ளீனிங் எல்லாம் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு அந்த செயினோட லைஃப் ஸ்பேன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகும். நெக்ஸ்ட் வேலை முடிஞ்சிட்டு அந்த கவரை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இந்த அலங்கி வந்து வண்டி கூடயே வந்தது தான். அதோட கிட்ட நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும், அதில் இருக்கும். ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஆட்டோமொபைல்ஸ் வீடியோ நம்ம சேனலில் நிறையா வரும். And go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing